আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাইন্যান্সার স্টাডি অ্যাব্রড প্রেজেন্ট হায়ার স্টাডি এন্ড ক্যারিয়ার ইন অ্যাব্রড চ্যাপ্টার 7। ইতিমধ্যে আমরা হায়ার স্টাডি এন্ড ক্যারিয়ার রিলেটেড অনেক অপরচুনিটিস নিয়ে আমাদের শেষ 6টি ওয়েবিনারে কথা বলেছি, যেখানে আমাদের কিনোট স্পিকাররা ইউএসএ, ইউকে, আয়ারল্যান্ডের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস, এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড জব প্রসপেক্টস নিয়ে আলোচনা করেছে। Today, our topic for chapter 7 is job prospects and research opportunities in Canada. North American country Canada বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের কাছে হায়ার স্টাডি অ্যাব্রড এন্ড সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে বলতে পারেন টপ প্রায়োরিটিতেই থাকে। সো আজকে আমাদের ফোর্থ ডেস্টিনেশন কানাডার দুটি বিষয় অর্থাৎ রিসার্চ এবং জব প্রসপেক্টস নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে আছেন কাজী রহমান, মর্টগেজ অ্যাডভাইজার, CIBC Bank Canada. He started his banking career in 2001 with Standard Chartered Bank in Bangladesh. He has over 4 years of project management experience on economic development and financial inclusion with bilateral donors like UK, Swiss Contract International. After immigrating to Canada as a permanent resident in 2019, he worked as a financial advisor with Scotia Bank and Investors. So, আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের স্পিকারের কাছে। কাজী রহমান ভাই, কেমন আছেন আপনি এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন কিভাবে যাচ্ছে? Hello Mishi, thank you everyone. Thanks Financer. Very good morning from Atlantic Canada. আমি আমার ঢাকাতে এখন রাত 8টা, এখানে সকাল 11টা. So this is how the world is digital. And thank you very much for inviting me. My great wishes for Financer and everybody who is present here. আমার নাম কাজী মাহফুজ, নামটা অনেক বড় বাট ছোট করে কাজী রহমান বলা because of the Canadian structure, you know, first name and last name. So আমার নাম কাজী মাহফুজ মমতাজুর রহমান, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, বাংলাদেশে বড় হওয়া, আইডিয়াল স্কুল নর্ডেম কলেজ শেষ করে দেন জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা শেষ, দেন IBA ঢাকা ইউনিভার্সিটি, দেন চাকরি জীবন শুরু as you said with Standard Chartered Bank, and I was there for 15 years, and then with development agencies for another 3 years, 4 years, and then Canada as a permanent resident. It's wonderful to share my experience and a lot of things. আমি অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন কিভাবে গেলেন, কিভাবে আসলেন, what are the challenges, কিভাবে আসা যায়, and a lot of students, and I'm really happy, like Arif, আমার খুবই প্রিয় junior Jahangir University, he has been always telling to me, let's do something, let's educate our youth on that. And thank you very much, Arif, and the finance team, that you are doing it for our country people, our country students, which they know most and which they want most to get it from the experienced people like us, jara amra the knowledge share korte pari. So Financer, I think it's a great knowledge sharing platform for the students and the youth who needs this information most. And I'm very happy to be here today, Mishi. So আমরা এখন মেইন টপিকে চলে যাচ্ছি। Perfect. So I would like to share my screen. So how I'd like to do it is like I'll show some slides, and meanwhile, if you have any questions, you can ask it at the end of the question. You can raise your hand, right? আমরা তো বোধহয় hand raise করতে পারি বা chat box এ লিখতে পারি. Probably Mishi and the with the moderator, they will give you the guidance when you ask questions. And this has two parts. Number one is on the study part and the education, and also on the research part. So of course it's very big, but actually in 30 minutes time it's very difficult, but I'll tell you the basics only today. But if you have any more queries, I'll be open for answering questions later on as well. So I'll give you my details and the numbers and everything. So if you have any question, you can reach out to me. Okay, so without further ado, I'll just share my screen now. Mishi, can you please confirm if you can see my screen? Yes, screen is perfect. So I'm starting right now. So first of all, yeah, so today's topic is job prospect and research opportunities Canada. My name is Kazi Rahman and I'm from Canada, and I'm very happy to be here, and would like to share some tidbits of facts with here. And looking at my, actually telling my background, like when I came to Canada as a PR, so there were a lot of challenges. Even before coming here Canada, there are a lot of challenges. So we need to know there's some preparations that you need to get before coming to Canada. There are a lot of opportunities. Canada is always a hub for talents. And not from now, from 60s, they're actually taking people and all that. And from Bangladesh, people are coming from India, Sri Lanka, Nepal, South Asian countries, Pakistan, China, Japan, everywhere. This is a country of multicultural people, right? But how do they get in? Why people want to come to Canada? What is there in it? What is there in for you? So that's why we would like to touch these things here today, and just to give you an idea on that. So first of all, why Canada? And the latest news of immigration and immigration requirements, NOC, like
We call it job streams, as we'll talk about some most demanding jobs in Canada, and research facilities and next steps. So moving on, so why Canada? So as you always look at the newspapers and the articles that say that they say it's the #1 livable country in the world in 2020, but it has not done on 2020, but previously it was also #1 livable country because of the quality of life and everything. And global standard of education, because as we know, like when you come as a student, you get the benefit by directly yourself. But আমরা যারা একটু ম্যাচিউর স্টেটে এসেছি as a PR, we think about our kids. I got 2 boys, they're in the high school and the primary school, but I always think about them. And for me, moving to Canada was major decision because of my boys, not for myself, that's for sure. And I'm sure this is true for anybody who is a bit matured and who are coming here as a skill migrants. So 90% or 95% মানুষ বলবে যে আমি তো বাচ্চাদের জন্য migrate করতে চাই. And that's very true. That's very true, and that's very logical to do it because family first. All right. Exciting career opportunities. So we'll touch details on that. Immigration and multicultural friendly countries. আমি আগে বললাম যে people all around the world are coming to Canada. All around the world. You looked at Arabs, Asians, Africans, Latinos. Everybody is coming to Canada because it's a land of opportunity for them if you can make yourself a resource. 10th largest economy in the world. And as you know, it's the 2nd largest country in the world as well, just after Russia. It's such a big country. We got 6 time zones in a country, 6 time zones, believe me. So right now I'm here, এখন হয়তো এখানে 11টা বাজে. In Toronto, it's actually 10 in the morning, you know? So, and then হয়তো সাসকাচুয়ানে এখন বোধহয় ভোর 6টা. Alberta হয়তো ভোর 5টা. So this is how big the country is. So we call it coast to coast to coast. So starting from that west to, Eastern Canada, we got 6 time zones. So it's a wonderful country. So much diversity, so much difference. That's why people love it. Next giant tech hub in the world. As you know, in North America, technology is actually, changing every day. We are innovating everything. Everything is changing. Everything is changing in this technological world. And this is one of the tech hub in the world. And especially আমি যেখানে থাকি, Fredericton, it's in Eastern Canada. এই জায়গাটাকে বলা হয় startup hub of Canada. So we have IT hubs. We have a company called এখানে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে Ignite Fredericton, and we have startup visa authority. So এখানে অনেকে startup visa নিয়ে চলে আসছেন, right? Those who are starting IT business, so they are coming up with their own business from different parts of the world. So that's huge. That's why we call it as a startup hub of Canada. Universal healthcare. This is awesome. Like if you are a PR, you have your health absolutely free health services. We call it Medicare. Stable political systems, as we know, they have a good governance and democracy, strong and stable economy. So as we all know, it's a huge $1 trillion economy. And during pandemic, we have seen that Canada is tackling really well. They're launching a lot of facilities from last year. অনেকগুলো benefit package launch হয়েছে এবং still that are going as the economy is opening up. So government is also changing themselves, but starting from the very beginning, they're really careful about their people and the economy. So they are really taking care of this so that it doesn't go in a different direction during pandemic. So this is really great that we are fortunate that as a PR, we are getting those benefits actually. Moving on, this is a great slide. I love this. Why Canada continued. So because এখানে প্রথম থেকে যদি আমরা রিজনগুলো দেখি, it's very difficult. It's very easy যে actually এই ডিফারেন্সটা কিভাবে মেক করছে. So number 1 is highly rated as a voted 7th best country to live in the world. So this is very common. Like কেন এটা highly voted হলো? Because of এই যে people গুলো আসছে, settle করছে, and they are getting into the economy. So এই যে integrationটা, so that makes them very easy. Okay, so they can easily compare what were they having in Africa or in other parts of the world, and what is the difference that they're having here. So that's why they're number 1, highly rated, voted the 7th best country to live in the world in 2014-15, but right now they're number 1. Number 2, high quality of life expectancy of 81 years. So there are a lot of seniors in Canada. We all see এখানে কিন্তু senior অনেক, 81-90 years is nothing. Safe and secure, the 7th safest country in the world. So rating to খুবই ভালো in terms of safety. Government funded education, ranked 7th best education system in the world because এখানে বাচ্চাদের পড়ালেখা up to 18 years পর্যন্ত, that is high school পর্যন্ত, is completely free. Economy is booming, as we said earlier.
ranked 11th wealthiest country in the world. So of course, as you understand, because of the mineral resources and other resources and technology, the Canadian economy is booming. And of course, during pandemic, we have seen that they have tackled it really, really well. Sixth growing job market, 58,000 new 900, so almost 60,000 new jobs created every month in Canada. So, well, during pandemic, it has reduced a little bit, but I think they're going back to normal because of the vaccinations going on very, very high. So, a job market কিন্তু আবার ফেরত আসবে. 7, government funded healthcare. As we said that, I mean, government is funding your healthcare. That's really great. Effective public transport. So everywhere you have the public buses, world-class public transportation system. Multicultural society. 1 out of 5 Canadians were born outside of Canada. This is a very interesting feature. 1 out of 5 Canadians. So 5 জন Canadians জিজ্ঞেস করেন যে, well, where you were born? So they will say, I was born in South Africa. I was born in India. I was born in Bangladesh. I was born in China. So this is very common. So 1 out of 5 Canadians are born outside of Canada. So this is how multicultural it is. 10, beautiful Canada. So as we all say that it's 6 different time zones and each of them are different, like Eastern Canada beauty is Western Canada beauty, the prairies, these are awesome, beautiful lakes and all that. Canada is famous for the lakes and the forests. So that's why Canada is one of the most beautiful countries in the world. That's how people start their applications. So this is how it works. Moving on to the next slide. This is another important and interesting slide. Just আমি সবগুলো টাচ করবো না, but just কিছু key points touch করি. Why immigration is important to Canada? So আমাকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করেন যে আমি তো আসতে চাই, আচ্ছা কেন আসবো বা কি? So আমি ফার্স্টে বলি যে no, it's other way around. It's other way around. যে কানাডার জন্য আপনি কেন ইম্পর্টেন্ট? Why you are important for Canada? That's very important. আমি আসতে চাচ্ছি কিনা তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কানাডা আমাকে চাই কিনা. Do I qualify? So there are some reasons here যে আমি যদি খেয়াল করি why immigration to Canada. Immigration is important to Canada. Number one, 25% of Canada's population will be over 65 by 2035. So this is a very, very important thing. 25% means 1/4, right? 1/4 of Canada's population will be over 65. 65 years হচ্ছে Canada retirement age. People go to retirement at 65 years. So that means 1 out of 4 Canadians is going to retire, right? So that job is getting vacant. So somebody needs to take that job, right? So এই কারণে তাদের জন্য immigration important. Second point হচ্ছে 5 million Canadians set to retire by 2035. So 50 লাখ retirement যদি যায় 2035 এর মধ্যে, so definitely you will need some places, say people to vacant those, so fill up those vacancies, correct? So এই retirement যারা হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে fill up করবে কারা? Immigrants, qualified immigrants. So workers to retire issue হচ্ছে 4:1, as I said, যে 25% যদি করি আমরা 100 মধ্যে তাহলে 1 out of 4 হচ্ছে. So, and this is very important, almost 100% of Canada's net population growth will be through immigration by 2035. So Canada 100% population growth will be done by immigrants. Believe it, so strong message. 2035 এর মধ্যে 100% population growth হবে through immigration. How big is the number? 350,000 estimated number of immigrants Canada will be need annually by 2035 to meet the worker force needs. Now hiring. This is important. যে আমি যে আসবো, will I get a job? Of course, if you're qualified, because 3.5 লাখ লোক ওদের লাগবে to fill up those vacancies by 2035. So these are the things that that's very, very important, that you need to know why we need immigrants here. And on the top, there's a fertility rate like 1.6, which is very low. Canada fertility হচ্ছে এখন 181st, so which is all the backside, and replacement rate হচ্ছে 2.1, so this is really low. So that's why immigrantরা এখন 65% make করছে population growth, but 2035 এর মধ্যে 100% যাবে. So these are the tidbits of facts, the basic point that I showed you why immigration is important to Canada and why they look for qualified people. Okay. So now some more things, the latest news, the latest কি implement হয়েছে. So I'll just put অনেক কিছু হয়েছে, but আমাদের basic কয়েকটা আমি দেখাচ্ছি. Onboarding of 1.2 million immigrant within 2021 to 2023. So Canada annual যে policy হয় প্রত্যেক বছর একটা immigration policy হয়, তো এই বছর due to pandemic they could not meet the target, of course, because flights were off, people were not able to move. So now they have increased the number to 1.2 million. That means 12 লাখ মানুষ ওদের আগামী 3 বছর লাগবে to fill up those spaces. And all provinces increase their nomination program across the board. Canada is processing more spousal immigration applications. So অনেকে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো principal applicant এসেছিল বা spouse হয়তো দেশে রয়ে গেছে বা তার কান্ট্রিতে, so they want to bring them in. So এই প্রোগ্রামটা তারা শুরু করছে.
And Quebec is just my neighboring province. Quebec launches direct employer immigrant recruitment portal, like employer যেন সরাসরি visa দিয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই প্রসেসটা শুরু করছে, and lot more. So if you look at the immigration news and just look at the portals, you will find out lot of new things are happening. They would like to welcome new people, qualified people. Like pandemic, they have started launched 6 different immigration programs. 6 different, যেখানে medical professional থেকে নিয়ে আসছে, research microbiology থেকে নিয়ে আসছে, epidemiologist থেকে নিয়ে আসছে as a PR. So skill based is all about skill based, right? So we'll go more about it. Preferred job streams and occupation areas. This is very, very important. I always talk about this, like কোন job গুলোয় আমাদের সবচেয়ে বেশি রিক্রুটমেন্ট হয় এবং সবচেয়ে বেশি PR অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভ হয়। ফার্স্ট আছে তালিকায় হিউম্যান রিসোর্সেস, রিক্রুটিং, HR operations, payroll administration, training, etc. So এখানে কানাডাতে HR বলে না, এখানে বলে recruiters. So those who are in the HR profession, so they have got a very, very good chance to get a PR application যদি তার সবকিছু online থাকে and ready থাকে. Then second is banking. I'm a banker as well. So I came here so you can see the example of yourself in front of you. Banking, finance, and accounting. So branch banking. So I was always in the branch. So I'm a branch banker. Retail banking, call center, customer service, credit officer, accountants, financial managers. So এই profession গুলোতে যারা retail banking আছেন তাদের এখানে কিন্তু সুযোগ আছে application করার। Information technology, very, very important. And this is the need of the hour anyways. Always Canada, as I said, that is a technology hub. So of course they need people who have tech knowledge, system analysts, programmers, system engineer, computer engineer, software engineer. So they were always in high demand, always. And as we speak, এটা আরো বাড়বে because এখন হচ্ছে data যুগ. It's all about data analyst, then those who are, data structure নিয়ে কাজ করছেন, যারা program management এ কাজ করেন, project management এ কাজ করেন, and those who are data mining নিয়ে কাজ করেন, so তাদের জন্য huge opportunity আছে কানাডাতে, especially those who are working with data science. Okay, so these are the preferred job streams and occupation areas. So if you want more information, you can knock me and you can give me some message. I would love to talk about that as well later on. Okay, so এগুলো হচ্ছে preferred job streams and occupation areas in Canada. So basic requirements, সবাই জানতে চাই আসলে আমাকে কি করতে হবে, আমি কি লাগবে। So this is the basic requirements, a bachelor or master's from recognized university. So that's the first thing. 2 to 4 years of relevant job experience in IT, HR, retail banking, insurance or financial organization. So that আপনার যে ফিল্ড সেই ফিল্ডে আপনার 2 থেকে 5 বছর এক্সপেরিয়েন্স থাকাটা হচ্ছে best, because you get a point on that. IELTS 6.5 or above in all bands general. এখানে খেয়াল রাখতে হবে দুটো জিনিস, if you're applying for a PR or as an immigrant, you have to go for general exam, general GT যেটাকে বলা হয় general trade of IELTS, and if you come as a student you need to go for academic IELTS. So this is the basic thing. So এই জিনিসটা আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, এবং IELTS এর স্কোরটা, the more you do your score gets more. So এখানে IELTS একটা আতঙ্ক কাজ করে, so অনেকের মধ্যে আমি তো IELTS পারবো না, ইংলিশে উইক, it's all about practice. And if you want to do it, if you want to come to Canada, you have to know good English, because this is the English speaking country or French speaking country anyways. So if you are actually worried about your English skill, so I think nothing to be worried, just practice and try to get at least 6.5 or above in IELTS in all band. I know it is tough, but it is possible if you have right preparation, correct? Preferred age limit 25 to 35 years. So this is important because 25 to 35 years your score is highest, which is 12. So when you cross 35, প্রত্যেক বছর 1 point করে কমতে থাকে. So it goes 11, then 10, then 9. So it goes down. So it's more challenging when you're a bit aged. So it's all about timing. Like you need to have experience. You need to have your education done. You need to have your age limit in number. So সবগুলো মিলে কিন্তু actually জিনিসটা করতে হবে. So of course, whenever you are doing it, just make sure that you have everything in mind. Okay. So 25 to 35 years এর মধ্যে করাটা হচ্ছে best, application করাটা best. Scholarship opportunities, as we are always thinking about scholarship and research. So merit-based scholarships for undergraduate, graduate, and postdoctoral studies are available in Canada. And Canadian governments, non-profit, and international organizations offer a number of scholarships and grants to international students who want to study in Canadian colleges, university institutes. So আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা কখন অ্যাপ্লাই করব, কবে অ্যাপ্লাই করব। খেয়াল রাখতে হবে কানাডাতে কিন্তু দুটো সেমিস্টারে ম্যাক্সিমাম রিক্রুটমেন্ট গুলো হয়। One is in the summer, like আমরা যেটা করি fall semester, which starts in actually September, but recruitment গুলো মার্চ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। And that is winter, which comes in January. So এখন যারা অ্যাপ্লাই করছেন তারা অ্যাকচুয়ালি জানুয়ারির জন্য অ্যাপ্লাই করছেন। So once you apply for scholarship, you to apply very early because scholarship গুলো থাকে limited.
So give you an example, like if somebody is applying for January and they're applying now for scholarship, he will be number 1 in the list. But somebody who's applying after 2 months, he will be number 3 or 4 or 5. So ওরা সবসময় কিন্তু প্রথম অ্যাপ্লিকেশনে আগে কাজ করে, তাকে ডিসিশন দিয়ে সেকেন্ডটাকে ধরে। সো ইটস নট লাইক যে আমি খুব দেরি করে অ্যাপ্লাই করলে আমার একটা অপরচুনিটি থাকবে, নো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই আর্লি। সো দ্যাটস ওয়াই আপনি যদি জানুয়ারিতে আসার প্ল্যান থাকে, আপনাকে অবশ্যই এখন থেকে লাইক জুন জুলাইয়ের মধ্যে থেকে আপনাকে অ্যাপ্লাই করে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য লেটার এন্ড অল দ্যাট স্টাফ এন্ড দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর স্কলারশিপস। এন্ড স্কলারশিপস আর নট সো ইজি, and স্কলারশিপটা পাওয়ার জন্য কিন্তু যথেষ্ট আপনার লেটার, এক্সাম্পলস, রেফারেন্স এগুলো দরকার হয়। সো ইট টেক্স টাইম। So that's why they take time as well, and that's why they say you need to apply early. Perfect. Scholarship options. So আমি এখানে কিছু জিনিস add করেছি. I don't know whether it's you could see that properly, but these are just simple samples because it's Government of Canada থেকে নেয়া. There are a lot of scholarship options, So I just pointed out few, like postdoctoral fellowships, Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarship, এগুলো সব Government of Canada scholarship, and কিছু institute scholarship আছে. Global Scholars Fellowship, Doctoral Research Hours. So I know there are different type of students like undergrad and then postgrad, then doctoral, then postdoctoral. So এখানে একটা just summary করা আছে like research awards and MITAX Elevate. MITAX যেমন হচ্ছে youngদের নিয়ে কাজ করে, always young student নিয়ে কাজ করে. So MITAX Elevate is a very good youth program. Research Associate program, যারা research করতে আসছেন. NRC is the National Research Council Canada. So I've sent you the links here. So scholarships program. Global Affairs Canada, Study in Canada Scholarship. So this is very important for students. I know the financer Onyx student member aছেন, so they can check in that Study in Canada Scholarships. Trudeau Doctoral Scholarship, those who want to come for doctoral studies, Trudeau's Foundation থেকে there's a scholarship there. Trudeau Research Fellowships, Banner Canada Graduate Scholarship, Visiting Fellowship in Canada Government Laboratories Program. So you see, this is just a portion of it, but there's more into it. So once you have a specific query or specific, subject in mind, সেক্ষেত্রে কিন্তু you have to talk to the university that you are applying for the scholarship. So this is how it works. And I would love to hear from you. Like we have organization for students like our Maple People. The Maple People Canada is our organization where we actually mentor students for the higher studies. So this is my email address, mplcanada2020@gmail.com. My mobile number is there, which has got WhatsApp. So it's 5062306265. So you can message me or call me, but time difference is হয়তো সবসময় ফোন ধরা সম্ভব না because we are minus 10-11 hours from Dhaka. So of course, when you sleep, then I wake up. When I sleep, you wake up. So that's the situation here. So, but still, then if you send me a message or an email, I'll be happy to help. So that was actually from me, and I'm open for questions, comments, or anything. And back to the panel, Mishi and Financer. So and please let me know whether you have any queries and comments. So I just put it very simple and easy to understand so that I can have any questions. Open for the questions and answer or comments. Thank you. Thank you so much, Mahmoud bhai. অনেক সুন্দর করে আমাদের কাছে কানাডার এই প্রত্যেকটা জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইনসাইটস এন্ড এভরিথিং। সো যাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকবে, যারা আমাদের জুমে এই মুহূর্তে আছেন, তারা হচ্ছে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন বা হচ্ছে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। আর যারা ফেসবুক লাইভে থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, তারা ফেসবুক লাইভে কমেন্টে কোশ্চেন করতে পারেন। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন এখন যদি আমি ব্রিফলি আপনার কাছে জানতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে কিছু কোশ্চেন আপনাকে করতে চাচ্ছিলাম। সো আমি যদি বলি ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা যে কানাডায় কোচের শেষ হওয়ার পর আসলে ওয়ার্ক পারমিটের টাইম লিমিটটা কত, এক্সাক্ট টাইম লিমিটটা যেটা সেটা very good. Wonderful. It's a great question, Mishi. Like it depends on your study length. Like যাদের study length হচ্ছে 3 years and above, like undergrad যারা আছেন, তাদের ক্ষেত্রে normally আমরা দেখেছি যে 1 year বা 2 years এর ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হয়। আর যারা মাস্টার্স করতে আসেন, তাদের ক্ষেত্রে যদি মাস্টার্স 1 year হয়, তাহলে আপনার ওয়ার্ক পারমিটও 1 year ইস্যু হয়। This is one. আর যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন, those who study as a permanent as a part time, so part time এর ক্ষেত্রে কিন্তু 20 hours এর work permit দেয়া হয় while you're a student. Like from first year you can enjoy the 20 hours work permit because student এখানে সব সময় কাজ করছে. A lot of students are working here as a part time student, so that's why 20 years hours work permit কিন্তু পাওয়া যায়. So and once you finish the study, you will get the work permit so that you can join somewhere and then start working, and then you can apply for PR. Great question, Mishi. Thank you. নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের পার্সপেক্টিভে যদি বলি, তাহলে কানাডায় ক্যান্ডিডেট আর জব ভ্যাকেন্সির যে রেশিওটা সেটা কিরকম? মানে আপনি বলেছেন যে জব ভ্যাকেন্সি অনেক
অপরচুনিটি অনেক আছে বা সেই রেশিওটা বাংলাদেশ স্টুডেন্টস ক্ষেত্রে Can you ask me the question again? I didn't get it. Like বাংলাদেশের সাথে compare করলে? কানাডায় ক্যান্ডিডেট এন্ড একজন বাংলাদেশি ক্যান্ডিডেট একজন না সরি বাংলাদেশের ক্যান্ডিডেটের জন্য আর কানাডার জব ভ্যাকেন্সি যে রেশিওটা সেটা কিরকম হয় আপনি বলেছেন যে অনেক অপরচুনিটি আছে বাট Yeah, exactly. I mean, it's really great. Like you asked the right question because it's all about your qualification. So, example, like let's say a software analyst. Okay, there's a job vacancy, one vacancy আছে. So এখানে একজন Chinese apply করলো, একজন Bangladeshi apply করলো, একজন Indian apply করলো. Okay, 3 are applicants. Very good. So they will look at the opportunities and they will look at the qualification, preferably a Canadian qualification, because Canada তে কিন্তু সবগুলো application কে qualification কে certify করতে হয়. Because when I came, I certified my IBA degree from Jahangirnagar. I certified my MBA degree from IBA Dhaka University, and that has to be as per ECA curriculum, like যেটাকে আমরা বলি academic credential assessment. So এটা করার আগে কিন্তু you cannot enter Canada. So your degrees has to be qualified to equivalent to the Canadian degrees. That's number one. Number two, your qualifications. So that has to be equivalent to the Canadian job description. মানে যে জবে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন মিশি সেই এক্সপেরিয়েন্সটা আপনার আছে কিনা এটার ম্যাচ করে। সেকেন্ড, থার্ড থিং হচ্ছে your human qualities. Like what are the qualities you have, to convince the board that yes, you are the right employee for the job. So soft skill গুলো আমরা সবসময় বলে থাকি যে okay, are you involved in community, you done the extracurricular activities and things like that. So এগুলো কিন্তু ওরা রেজিউমেতে চেক করে. So that's why I always say they have a very good, very strong LinkedIn profile, right? When you're applying for jobs, you should have a LinkedIn profile very up to date and including everything that you do in volunteering, because volunteering is খুবই important in Canada because they think that volunteering is the way of life. So that's how you differentiate yourself from any other candidate. যেটা আপনি করেছেন সেটা অন্য কেউ করেনি, right? So that's how the competition is very intense because সব দেশ থেকে তো ট্যালেন্টই আসছে এখানে, right? Because it's a very competitive market. অনেকে অ্যাপ্লাই করছে পিআর জন্য, সবাই তো পাচ্ছে না। কারা পাচ্ছে? The best of the best are getting the PR, and সেই পিআর কিন্তু আপনার সাথে জব মার্কেটে ফাইট করবে, correct? So you need to be the best of the best, Mishi, to get recruited here in Canada. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমার নেক্সট কোশ্চেন হবে আপনার কাছে যে কানাডা থেকে পোস্ট গ্রাড কমপ্লিট করার পর যদি কেউ ইউএসএ বা ইউরোপে জব করতে চায় বা সেটেল হতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে এটা কি কোনো অপরচুনিটি আছে বা ইজ ইট ভেরি টাফ অর ইম্পসিবল? ওয়ান্ডারফুল। আমাদের জন্য সবচেয়ে ক্লোজ ডেস্টিনেশন হচ্ছে ইউএস, অফ কোর্স, বিকজ উই ইন নর্থ আমেরিকা। সো এবং অনেকে যারা পাসপোর্ট পেয়ে যান দে ক্যান ইজিলি ট্রাভেল টু ইউএস এন্ড কাম ব্যাক, এবং অনেকে কিন্তু এমনও আছে যে গাড়ি চালিয়ে চলে যায় সকালবেলা আমেরিকাতে, কাজ করে আবার বিকালে চলে আসে। So the border was open before pre-COVID situation. It was very common in Canada. So এখানকার ডিগ্রি নিয়ে people can go to US and find a job. আর ইউরোপে খুব বেশি যায় না বিকজ আমি দেখিনি, বিকজ যদি ওরকম টাই আপ থাকে, হ্যাঁ ও ইউরোপ থেকে এসছে, ডিগ্রি নিয়েছে, পড়ালেখা করেছে, পাসপোর্ট পেয়েছে, নাও হি ইজ গোয়িং ব্যাক টু হিজ কান্ট্রি, দ্যাট ক্যান পসিবল। বাট নর্মালি ইন মোস্ট কেসেস পিপল প্রেফার ইউএস টু ডু দ্য বিকজ অফ দ্য ওয়েজ এন্ড অল দ্যাট স্টাফ, এবং ইটস ভেরি ইজি টু মুভ। একটা ফ্লাইট নিয়ে ইউএসএ যাচ্ছে, যে কাজ করে আবার চলে আসতেছে, অথবা 1 উইক থাকলেও চলে আসলো উইকেন্ডে ফ্যামিলিতে। এন্ড দিস ইজ ভেরি কমন বিকজ আমি যেখানে থাকি নিউ ব্রান্সউইক, এখান থেকে আমার ইউএস বর্ডার হচ্ছে জাস্ট 2 ঘন্টার ড্রাইভ। সো মেইন স্টেট থেকে ওখানে যদি কেউ ঢুকে যায়, আই এম ইন দ্য ইউএস। So once you have the passport, you can easily travel, or you can just get a work permit to work there, and it's very easy because we're all in North America. এবং যারা এখানকার ডিগ্রি পাচ্ছেন, so Canadian ডিগ্রির সাথে American degree is very, very common, very, very equivalent. So that's why the market is open for you. Great question. If someone completes his or her PhD from Canada, then what's the job prospect of getting into academia as an academician or being a research scientist in industry? Like সেটা হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি অর হেলথ ইন্ডাস্ট্রি, সেগুলোর R&D সেক্টরে জব পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা কেমন হতে পারে? Okay. It's a technical question. So I'm not from research background, but I can tell my experience as I see a lot of people here in University of New Brunswick, যেখানে আমি থাকি। এখানে বাংলাদেশি অনেক টিচার আছেন, রেসপেক্টেড টিচার এখানে পড়াশোনা করেছেন, এখানে পিএইচডি করেছেন, and they become teachers. আবার somebody of them joined the research departments, so তারা টিচিং এ যাননি, রিসার্চে গিয়েছেন। সো তাদের মধ্যে ডক্টরেট আছেন, পোস্ট ডক্টরেট আছেন, এবং এমিরিটাস প্রফেসর আছেন আমাদের এখানে একজন, যিনি ইজ ভেরি সিনিয়র। He is a dean of a department and department head. So opportunities are awesome. Like, I mean, যেমন NRC কথা বললাম, National Research Council of Canada. So এখানে আমাদের PhD এর কাজ করছেন, বাংলাদেশি PhD এর কাজ করছেন। So you get 2 tracks, like যারা চান যে না আমি টিচার হব, I'll be a teacher, academic. So definitely they go on the academic line, they become a teacher. আর যারা মনে করেন যে no, I would like to go on lab, আমি ল্যাবে কাজ করব, they can work on lab, because আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি যে কেমিক্যাল ল্যাব আছে, ওখানে আমাদের বাংলাদেশি কেমিস্টরা কাজ করছেন, we are really proud of them. আমাদের পিএইচডি স্টুডেন্টরা কাজ করছেন ইন্টারন্যাশনাল টিমে ফ্রম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।
So this is awesome. In University of New Brunswick, we see a lot of researchers from Bangladesh who work there. So পরবর্তীতে কোনো সময় সুযোগ থাকলে আমরা হয়তো তাদের সাথে আপনাদের একদিন পরিচয় করে দিব যদি সুযোগ হয় এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এর জন্য। আমার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে কানাডার ইউএস এর যেমন সিটি ওয়াইজ হচ্ছে যে কস্ট অফ লিভিংটা ভ্যারি করে, তো কানাডার সিটিগুলো থেকে কস্ট অফ লিভিং ভ্যারি করে? Yes. Yes, absolutely. Absolutely, it varies. This is a very good question. Just like if you talk about Bangladesh, like Dhaka Shahar living expense will be definitely higher than any living expense in, rural areas in Bangladesh, of course, for basic reasons. So ekhano tai Toronto living expense is different than Eastern Canada. Eastern Canada is different than, Western Canada or prairies. So it depends on the, the economy of the province and also the, the population, a lot of things. Housing price differs, of course. Housing price is different in different provinces. So that's very true. Living expense is different in different provinces because of the economy, it differs. That's correct. So it's different in different parts of Canada. So while you do the immigration, so you have to look at those numbers as well. যে আমার যখন যাব সেখানে আমার কস্টিংটা কি হতে পারে বা আমার লিভিং এক্সপেন্সটা কিরকম হতে পারে মান্থলি, so that you need to look into consideration. সিটি নিয়ে যেহেতু কোশ্চেন আসছে, সিটি নিয়ে আরেকটা কোশ্চেন করে ফেলি, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশের ওয়েদারটা হচ্ছে ন্যাচুরাল, সো কানাডাতে একটা স্থানে যেমন টরন্টো যদি কথা বলি সেখানে অনেক বেশি ঠান্ডা, তো আমি যদি বলি বাংলাদেশের মানুষদের জন্য একটা ওয়েদার ফ্রেন্ডলি সিটি যদি তারা চিন্তা করে তাহলে সেটা কি হতে পারে? Well, it's difficult because across the board সবখানেই কিন্তু আসলে ঠান্ডার ব্যাপারটা আছে, বিকজ এই ব্যাপারটা সবখানেই আছে, একটু বেশি আর কম. So in terms of weather, I think you get some gears on that, like Toronto hook বা Saskatchewan hook. Saskatchewan extreme weather like -40. Their winter is -40, but আমাদের এখানে winter মানে -25, -35. So which is okay, which is possible. But you have to have your gears, like the jackets, boots and all that stuff. So আমরা যারা নতুন এসেছি প্রথমবার উইন্টারটা খুবই ডিফিকাল্ট থাকে. It's very natural because আমরা এসেছি 42 টেম্পারেচার থেকে, এখানে -42. So you can understand the difference. +42 থেকে -42 তে আসা এবং অ্যাডাপ্ট করা, it's difficult. But এখানে অনেকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া খুব পছন্দ করে. ব্রিটিশ কলাম্বিয়া is wonderful weather, it's always sunny এবং ওরকম বরফও পড়ে না. So but depends on the situation, of course. Like যদি মানুষ এখানে আসতে চায় এবং তারা যদি থাকতে চায়, so of course তাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হয় অনেক কিছুর সাথে. So আমি মনে করব যে বাংলাদেশে যারা আসছেন এবং অনেকে তো অনেক বছর ধরে আছেন, so তাদের কিন্তু ওরকম সমস্যা হয় না once we adapt it and transportation, then গাড়ি, এই জিনিসগুলো যদি থাকে কারো, so then তাদের সমস্যার কথা না, because in winter you have to get preparation, because এখানে সবগুলো স্টোরি winter আগেই ওই জিনিসগুলো চলে আসে, and what are the things that you do. First year of course there is a problem, অ্যাডাপ্টেশন সমস্যা হয়, বাট এখানে তো অনেক সব প্রভিন্সে বাংলাদেশে আছেন কম আর বেশি, সো দে হেল্প আ লট, কমিউনিটি সাপোর্ট পাওয়া যায়। তো বাংলাদেশ থেকে যদি হচ্ছে আন্ডারগ্রেড কমপ্লিট করে ওখানে যে কোর্সটা করার পর যে সিটিজেনশিপ বা পিআর পাওয়ার যে প্রসেসটা আর সেই টাইমলাইনটা সেটা কেমন হতে পারে? আমি ইমিগ্রেশন নিয়ে কোনো অ্যাকচুয়ালি ওরকম কমেন্ট করতে পারবো না, বিকজ আই এম নট অথরাইজড টু কমেন্ট অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন, বাট দেয়ার ইজ এ প্রসেস ওয়েন ইফ ইউ গেট এ পিআর and if you get a work permit, so work permit থেকে PR থেকে citizen, এটা হচ্ছে pathway. So normally work permit থেকে PR পেতে at least 2 years এর মতো লাগে, and PR থেকে citizen হতে 3 বছরের মতো লাগে. So net 5 years একটা টাইমলাইন আছে বেশি. That's all I can say, but it depends on the person, it depends on the documentation and his qualification, and the application is approved by the government of Canada. So of course, if he qualifies or she qualifies with the criteria, of course there will be applicants that can be granted, because I was a skilled migrant, so I applied for immigration from Bangladesh and I got the PR, and then আমার 2 years হয়ে যাওয়ার পরে, now my 2 years is done, so my PR card is valid. In next year, in third year, I can apply for citizenship. So this is how it works. So but you have to pass the citizenship exam and then you can qualify for that. So there is a way, and Canada সবসময় চায় যে স্কিল লোকজন তাদের সিটিজেন হোক, because they want them to stay here. So there's always a program, but ওই সময় ওটা চেঞ্জ হয় from time to time, the rules change. So that's why I said you need to be always updated with the system, and once you're in Canada, you're definitely can get more information. Is it possible to do PhD without having a master's degree in Canada? No, I have never seen that. I've never seen that. So আপনি স্কলারশিপ নিয়ে অনেকগুলো কথা বলছেন আর স্কলারশিপের অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়েছেন, সো আমি যদি একটু বলি যাদের লো সিজি তারা স্কলারশিপের জন্য তাদের পসিবিলিটিসটা কেমন বা তারা কিভাবে একটা ভালো স্কলারশিপ? Well, Mishi, as I always say that this is very competitive.
সো লো সিজিপিএ থাকলে ওয়েল আই উড সাজেস্ট যে উনি যখন এখানে আসছেন পড়তে, try to do as good as possible, as best as possible, because you know that এখানে কিন্তু এখানকার ডিগ্রিটাকে দেখবে ওরা সবসময়, লাস্ট ডিগ্রিটাকে ওরা সবসময় সামনে নিয়ে আসে যে ওকে হোয়াট ডিড ইউ ডু ইউর মাস্টার্স, ওকে হাউ ডিড ইউ ডু ইউর মাস্টার্স, হাউ ওয়েল ওয়াজ ইট। সো এবং সেই সময় আপনি কি কি করেছেন, লাইক আপনার কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস কি ছিল, ওয়ার ইউ ইনভলভড ইন স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, ওয়ার ইউ ইনভলভড ইন কমিউনিটিস। সো অনেক কিছু করে নিয়ে আসে ওয়ান্স দে ডু দ্য স্কলারশিপ কনভারসেশন। So that's why it's very important to choose your voluntary activities very carefully. Number one. Number two is to choose your academics very carefully. Just the course gulote actually you have a more scope to increase your numbers. So choose that very carefully because you have for study. And as you have a scholarship target in mind, you have to think that আমার সাথে কিন্তু fight হবে একজন Chinese graduate, আমার সাথে fight হবে একজন Indian graduate, আমার সাথে fight হবে একজন American graduate. So scholarships are limited, as I said always. It's very, very competitive. So you need to be prepared yourself. Of course, you have to work hard and get a very good CGPA and academic results, as well as the voluntary activities. Only numbers will not take you to the scholarship. There has to be something more, because number হয়তো সবারই সমান থাকবে, but somebody who has got more things to offer, he or she might get the scholarship. হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে আপনি বিজনেস স্টাডি স্টুডেন্টস, তারপর হচ্ছে যে আপনি ডাটা সায়েন্স স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ভালো অপরচুনিটি আছে। সো আমাদের এখানে মোস্ট এই মুহূর্তে যিনি অনেক বেশি হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টস আছে, সো আপনি হচ্ছে বিজনেস স্টাডি স্টুডেন্টদের জন্য ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ইন কানাডা নিয়ে ব্রিফলি বলতে। Perfect. Because I myself is a business student. I'm an MBA. So of course I know that. I was also a BBA. So এখানে just tell you frankly, like আমার ব্রাঞ্চে যে আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছেন, he is a BBA. She's a BBA, sorry, she's a BBA. And like আমার আগে যেসব জায়গায় আমি কাজ করেছি, আমি সব জায়গায় দেখেছি বিজনেস গ্রাজুয়েটরা এখানে কাজ করে। এখানে ব্যাংকিং সেক্টর আছে, অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার আছে, কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, কল সেন্টার এক্সিকিউটিভ আছে। সো এই জবগুলো কিন্তু অনেক বাংলাদেশি এসছেন, অ্যাজ উই স্পিক এসছেন এবং কাজ করছেন অলরেডি। সো আমাদের টিডিতে দেয়ার ইজ আ ফাইন্যান্স সেন্টার, ওখানে আমাদের বাংলাদেশি এক সিনিয়র ভাই কাজ করছেন, হি ইজ ওনলি বাংলাদেশি দেয়ার, রাইট? সো এরকম অনেক জায়গাতে কিন্তু অনেকে আসছেন এবং তারা কাজ করছেন, বিকজ দে হ্যাভ দ্য ট্রান্সফারেবল স্কিলস। বেশি এই ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ট্রান্সফারেবল স্কিলস। The work that you did in Bangladesh, if that matches with the Canadian work experience, you are done. So that's why it's very important to make your resume in that way that Canada wants. It's just 2-page resume, which should be very specifically saying what can you do, Mishi, for Canadian people. That's it. They're not interested to have a long 4 or 5-page resume. Sorry, only 2-page, very crisp, very precise, what you can do. What is your skill? এবং ওইভাবে কিন্তু এলিভেটর স্পিচ করতে হয় আমাদের 30 সেকেন্ডের, which I did as well. So এলিভেটর স্পিচ গুলো, সো আমরা যদি পরবর্তী কোনো সুযোগ হয় আমরা এগুলো আরো কথা বলবো, বাট অফকোর্স যে অপরচুনিটি, আমি সবসময় বলি যে ব্যাংকাররা যারা আছেন, ইয়াং ব্যাংকার্স, প্রফেশনালস, ফাইন্যান্স প্রফেশনালস, অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনালস, they can all come to Canada and apply their skills here because they have a huge demand for them. Like CPA আমরা বলি, Certified Public Accountant in Canada, so it's equivalent to the CA degrees in Bangladesh. So এখানে এসে পরীক্ষাটা দিলে CPA যদি আপনারা পাস করেন, they can just join as a accountant in Canada. Like MBA আমরা যারা এসেছি, আমরা কিন্তু MBA, our MBA is equivalent, like Government University MBA গুলো are equivalent to the Canadian MBA. So that's why my ECA was accepted, and BBA is from Government University accepted here in Canada. So this is how, and also the experience from Standard Chartered Bank was very relevant to the Canadian banks. So that's why I could get a call and get myself recruited. So that's how it's very important, Mishi, to see that whether your experience matches with Canadian degree and you make yourself ready for the Canadian job market. So that's very, very important. তো আমরা হচ্ছে আমাদের সেশনের একদম শেষে চলে এসেছি ভাই। সো লাস্টে যদি আপনি সবার উদ্দেশ্যে এবং আমরা যারা এখন আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট আছি তাদের কিভাবে প্রিপারেশন দিতে হবে, এন্ড লাস্ট যদি আপনার কোনো কিছু বলার থাকে। Perfect. First of all, I'm really happy that Financer has invited me, and special thanks to Arif. He's my very good brother and junior, very loved junior, one of the most talented graduates that IBA Jahangir University has ever got. And he has done a wonderful job of creating this Financer forum. And I'm really happy that you have invited me. That's number one. Number two is, as I always say, that I am here to help. So send me the questions that you have. And it needs preparation, Mishi. Like এটা এমন না যে আমার হঠাৎ করে মনে হলো সকালবেলা আমি কানাডা চলে আসলাম. It's not possible. It needs your mental preparation, physical preparation, financial preparation, social preparation. So 5টা প্রিপারেশন এটা লাগে অ্যাকচুয়ালি একটা কানাডাতে আসার জন্য। ইট টেক্স টাইম। একটা ভিসা পেতেই 3 থেকে 6 মাস লেগে যায়। তার আগে প্রিপারেশন আছে, অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে, রেডি করতে হবে, আইএল টেস্ট দিতে হবে। সো ধৈর্য রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে ধৈর্য। আমরা খুব তাড়াহুড়া করি,
আমরা খুব তাড়াহুড়া করি, আমরা জাতি হিসেবে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করি, যেটা ওই মানে এটা আসলে ঠিক না, বাট এটা হয়। বাট এখানে তাড়াহুড়া করলে হবে না। কানাডাতে ইমার্জেন্সি বলে কিছু নেই মেডিকেল ছাড়া। ইমার্জেন্সি মানে শুধুমাত্র মেডিকেলের ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি। পিপল ডোন্ট হ্যাভ দেয়ার মোবাইল নাম্বারস, ট্রাস্ট মি, ইন দেয়ার কার্ড, বিকজ মোবাইল নাম্বার ইজ ভেরি প্রাইভেট। সো দ্যাটস ওয়াই আই সে যে whenever you apply, you should be in time that okay, আমার হাতে 6 মাস সময় আমার হাতে আছে, আমার আইএলটিএস রেজাল্ট লাগবে, আমার ব্যাংকস পেপার রেডি করতে হবে, আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লাই করতে হবে, আমাকে ইউনিভার্সিটিতে ফলো আপ করতে হবে, আমাকে ভিসার জন্য রেডি হতে হবে, আমাকে বায়োমেট্রিক দিতে হবে। সো ইউ সি, আমি কিন্তু 4-5টা কাজ বলে দিলাম, বাট এগুলো কিন্তু একদিনে হবে না। ইট উইল টেক অ্যাট লিস্ট 3 months টাইম। সো প্রিপেয়ার আর্লি, অ্যাপ্লাই আর্লি, দ্যাটস মাই ফার্স্ট অ্যাডভাইস। নাম্বার 2, টক টু ইউর ফ্যামিলি ফার্স্ট, বিকজ আমরা অনেক সময় ফ্যামিলির সাথে কথা বলি না, পরবর্তী যখন জিনিসগুলো সিরিয়াস হয়ে যায় তখন অনেক প্রিপারেশন নিতে পারি না। So talk to your family, those who are undergrad, because I know you need family support, your parents. My respect to them, my honor to them, my salam to them. Talk to them first. যে আমি কানাডাতে পড়তে যেতে চাই, will you send me? Especially for girls, I know বাংলাদেশে এই ব্যাপারটা অনেক কাজ করে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও কাজ করে, বাট একটু যদি আগে থেকে কথা বলা থাকে, প্যারেন্টস না হয় কি সময় নেন ওনারা, অফকোর্স ওনারা একটু সময় নেন বুঝতে যে কানাডাতে একটা মেয়ে যাবে একা, তার সিকিউরিটি কি হবে and all that. So that's why you need to talk to them, you need to tell them about the Canadian culture. So you have to go to the sites and see, দেখো এখানে মেয়েরা পড়াশোনা করছে, রাইট? তারা, they will be amazed to see যে কতখানি সেফ এনভায়রনমেন্ট এখানে মেয়েরা পড়াশোনা করছে কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ। সো অফকোর্স আমি যে জিনিসগুলোকে আনতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রিপেয়ার করতে হবে নিজেকে, এবং অনেক বেশি কথা বলতে হবে প্যারেন্টদের সাথে আসার জন্য, প্রিপারেশনের জন্য, বিকজ you need their support, right? Otherwise you cannot come here. So that's why I really suggest you guys to talk to your parents first, get the preparation, and if you have any queries, I'm always there to help you out. আমি চেষ্টা করব হেল্প করার জন্য with the information. অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আমাদের সময় দেওয়ার জন্য, এতক্ষণ আর অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য কানাডার। তো আমরা আমাদের ওয়েবিনারের একদম শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি। আমাদের নেক্সট এপিসোডে আমরা চলে যাব আসলে অস্ট্রেলিয়ায়। এই ওয়েবিনারটি আমাদের জুনের 5 তারিখ। সেটার টপিক হচ্ছে সিএসসি অর আইটি জব প্রসপেক্ট ইন অস্ট্রেলিয়া। আপনাদের সাথে এতক্ষণ আমি ছিলাম সারাফানজুন মিশি, ইন্টারনেট ফাইন্যান্স স্টাডি অ্যাব্রড, এবং আমাদের কিনো স্পিকার হিসেবে ছিলেন কাজী মাহফুজ রহমান ভাই, মর্টগেজ অ্যাডভাইজার, সিআইবিসি ব্যাংক কানাডা। তো যারা এতক্ষণ জুমে ছিলেন এবং যারা আমাদের লাইভে এতক্ষণ ছিলেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আসসালাম।